Ladies and gentlemen, we had been on a short break. We are now back. Thank you for staying with us. On the other hand, if you have just joined us, a very big welcome. The topic for discussion tonight is trip down memory lane. The guests in my studio tonight are people that have been in the mainstream of politics and have been fighting racism in Tower Hamlets since 1970s. People that have been providing leadership to the community at large and basically have been with the community ever since. I hope this program will act as a refresher for some of our audiences, and also it will be educational for our new generation. So just before I went on break, I was talking to Alauddin Bhai, who was talking about the Battle of Brick Lane. Let me now ask the same question to Akikur Rahman Bhai, who is a former councillor and a former deputy mayor for Tower Hamlets Council. Akik Bhai, আপনি বাংলাতে আমরা একটু তা কইবানি যে ব্যাটল অফ ব্রিক লেন যেটা 1978 তো শুরু হয়েছিল, এটা খেলা শুরু হইল আর এই সময় আপনারা কি তা করতে হয়েছে আমরা কমিউনিটিরে ডিফেন্ড করার লাগিয়া? প্রথমত ব্যাটল অফ ব্রিক লেন নামটা সুন্দর, কিন্তু এর চেয়ে ভালো নাম হইল না যদি এটা ভিক্টরি অফ ব্রিক লেন হতো। আচ্ছা, মানে ব্রিক লেন লইয়া ঠান্ডা আছে যে কিছু রেসিস্ট এই সময় তারা করতো কি তাই ব্রিক লেনের মাথা যেখানে মার্কেট সেন্টার মার্কেট হয় ওখানে তারা লিফলেট বাঁধতো, অত যা কিছু লেখার তারা আমরা এগেনস্টে ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির এগেনস্টে খুব হেভিভাবে তারা লেখতো। এটা আমরা যারা ইয়ং জেনারেশন আসলাম, যেহেতু অলরেডি উই আর ভিক্টিম, কেউ স্কুলও গেছেন, কেউ কখনো মাইর খাইছেন, কেউ রাস্তাঘাটে মাইর খাইছেন, এগুলা কে করতো? ইডিএল যারা তারা করতো না? ইডিএল না, ন্যাশনাল ফ্রন্ট যারা স্কিনহেড যারা ন্যাশনাল ফ্রন্ট বর্ণবাদী গ্রুপও প্রথম আছে ন্যাশনাল ফ্রন্ট, যেটা আমার এক্সপিরিয়েন্স। এর আগ থেকে আছে স্কিনহেড আমরা মারতো, এর বাদে আর একটা বাড়াইছিল টেডি বয় এরও মারতো আমরা, কিন্তু আইডেন্টিফাই হিসেবে তারা নাম লইয়া যেটা ন্যাশনাল ফ্রন্ট বলে আমরা যেটা আমরা দেখছি, এর আমরা বহুত তারা এনএফ সাইনটা দেখে ব্রিকলেনও তুই যাইতো, যে যেভাবে আমরা মানুষ এত আমরা মানুষ এই সময় তো এত বড় বড় মসজিদও আছেন না, মসজিদ এবার ঠকি লইয়াই ওদের ঘটনা আমি নিজে উইটনেস করছি। এরপরে যে সময় দেখলাম যে আমরা তো কিছু ইয়ং মানুষ আছি যারা যদিও আমরা ফ্যাক্টরিতে কাজ করি, অত সুন্দর ইংলিশ না জানি, কিন্তু তবুও তো গুসা জিনিস যেমন সাধারণ আছে এমন আমরারও আছে। গুসাটা আমরা উঠছে যে আমরা মুরব্বীও করলে তারা সারা জীবনই কেন কাজ করলা জো করলা, আজকে হঠাৎ করে আগে ভাই আমরা একটা কল আসছে, কলটা নেই কি যদি আজকে আমরা কল নেওয়ার কোনো ইচ্ছা আছেন না, তার বাদে এখন কল করছেন, কলটা নেই। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। রাসূলুল্লাহ সাহেব, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আজকের এই কমিউনিটি ইস্যুতে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমার বিশেষ পরিচিতি আমি হাজী আফতাব আলী কইরাম। ওয়ালাইকুম সালাম। জালাল ভাই এবং আলাউদ্দিন ভাই এবং আকিক মিয়া এরা আমার অতি ক্লোজ সম্পর্ক। আমি তাদের সাথে আমাদের সাথে ওরা অতি জড়িত ছিলাম, আমিও তাদের সাথে জড়িত ছিলাম। আমি খুব খুশি হয়েছি ওদের দেখে, এখানে এক জায়গায় 30 জনকে দেখতে পাইলাম, এবং আমি আশা করি তারা কমিউনিটির সাথে এখনো জড়িত আছেন, যে এটাই আমি অত্যন্ত খুশি। এবং আপনার এই প্রোগ্রামের জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এই কমিউনিটির যে ইস্যুগুলা এরা শুরুর থেকেই ওরাই ছিলেন এবং আজ পর্যন্ত আছেন, আমিও তাদের সাথে আছি ইনশাআল্লাহ। অফ কোর্স আপনি ছিলেন, দোয়া রাখবেন আর আমি তাদের জন্য দোয়া করি। আচ্ছা আমি আইলাম। থ্যাংক ইউ আপনারে কল করার লাগি। দিস এ ফাইটার, আপনি আমার প্রোগ্রাম দেখতে থাকা। আচ্ছা, আর আশা রাখি একদিন আপনি আমার প্রোগ্রামে জয়েন করবা, কারণ আপনিও পুরানা মানুষ, আমরা লোক অনেকদিন ধরে আপনি আসলাম। আমি একটু আগে যে টেলিফোন করতাম আফতালি সাহেব, হাজি আফতালি সাহেব ওয়েলফেয়ারের অনেক সময় সেক্রেটারিও আসলাম অনেকদিন, তো পুরানো মানুষ তার অনেক দান আছে, যেটা কমিউনিটির অনেক অবদান আছে, কমিউনিটি সাংঘাতিক দান, যেগুলো তাই সময় দিছেন। আজকে টেলিফোন করে আমি একদম ব্যক্তিগতভাবে যে তাই তো দূরতে কেউ, আর বয়স তো ডেফিনেটলি আমার চেয়ে তাই অনেক বড়ো, তাই টেলিফোন করতাম, ধন্যবাদ। কিন্তু ব্যাটল অফ ব্রিক লেন যেটা আপনার যে আমরা সাতাই রয়েছি খুব, আমরা এমনি এই দেশ আমরা আইসলাম, আমরা মাইট করা যাইছি না, সেগুলো আমরা ঝগড়া করা যায় না, কিন্তু যে সময় আমরা জান বাঁচাইতাম পারছি না ওই সময় আমরা এরা মাইট করছি। আর এই মাইটটা আসিল যে ব্রিক লেন লইয়া,
যেখানে আমরা মানুষ বেশি থাকতে পারি সারাউন্ডিং ব্রিক লাইন। জালালের সুন্দর একটা নাম দিচ্ছেন বেটার ব্রিক লাইন, এটা জালালের ধান আছে নামের মাঝে, কারণ বাংলাটাও করছে খুব তাই করছেন। কিন্তু বেটার আমরা ব্রিক লাইন ওই সময় আমরা অ্যাচিভ করছি যেদিন আমরা তারা ব্রিক লাইনের মাথাতেই ফরাই দিতাম পারছি। কিন্তু এই ফরানিত গিয়ে আমরা কত কষ্ট করতে হয়েছে। স্যাটারডে নাইট আমরা গিয়া বালিশ উলিশ লইয়া অনেক হাড়া হইতে হইতো, ফ্রাইডে নাইট গিয়া বালিশ লইয়া হাড়া হইতো, ওখানে তারা আইয়া কি জানি দখল নাই গিয়া। পুলিশে কইছিল একটা জিনিস চ্যালেঞ্জ দিছিল যে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, পুলিশে হেরার বন্ধ করতে পারে না, আমরা গিয়ে ঘুমিয়ে থাকতাম শেষ পর্যন্ত। সেই সময় হ্যালো কলার, জি ভাই আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের চারজনকে একসাথে দেখে বড় আনন্দ লাগতেছে। জালাল ভাই আছেন, আপনি নিজে আছেন, ভাই দেখতেছি, আলাউদ্দিন ভাই দেখতেছি। ভাইজান আপনার নামটা বললেন সবাই, কিন্তু আমি চিনি আপনাকে, বা সবার পরিচিত জন্য আপনার নামটা বললেন। আপনি আমাদের বড় ভাই। আমার নাম রহমান জিলানি। তো আপনাদের সাথে এই যে গত 30 বছরের টাওয়ার হ্যামলেটসে আমি তো সবাইকে দেখলাম, আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা এত কষ্ট করছেন, সেই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য ফোন দিছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর সাচ আ ওয়ান্ডারফুল প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ জিলানি ভাই। আমরা শুধু একা নয়, আপনিও আমাদের সাথে ছিলেন এবং আপনিও আমাদের কমিউনিটিতে সার্ভিস প্রোভাইড করে গেছেন আমরা যতটুকু জানি। অফ কোর্স, থ্যাংক ইউ আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য এবং আপনি কল করার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, ইউ ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। না, জিলানি ভাই তো অনেক উদাহরণ আছে, তাই টবি হতাই বা অনেক জিনিস তাই জিলানি ভাই পুরানা মানুষ, আমরা অনেক এক্সপিরিয়েন্স মানুষ, আমরা কমিউনিটির মাঝে অনেক সার্ভিস দেখেছেন। থ্যাংক ইউ। আর আমরা যারা ওই কেন আইসি না ছোটোবেলা আইসি, আমরা তো লেখাপড়া এমন নিয়ে যেতাম, তারা তো শিক্ষিত তাদের অনেক সাহায্য করতেন কমিউনিটির, যারা ভলান্টিয়ারে তারা সময় দিচ্ছেন, এটা তো কজিও শেষ করা যেত না। কিন্তু বেটার ব্রিকলিন যেটা আমি ওটা বলছি যে ব্রিকলিনটারে হার দখলে নেওয়া যায়, যেটা আমরা অ্যাচিভ করছি যে ইয়েস ব্রিকলিনটা কি রেসিট আমরা পড়াইছি, অত এটা ফিসিলিট করছে অল ওভার দ্য কান্ট্রি। কারণ সাউথের আমরা দাওয়াত দিচ্ছে, ব্রাডফোর্ড আমরা গেছি, ব্রিকলিন ওরকম ফোকাস হয়েছে ইন্টারন্যাশনালি, যেটা আমরা যাচ্ছি ফোকাস হয়েছে যে ব্রিকলিনের এটা খারা। যে সময় আমরা দেখতো যেমন শিখ মানুষেরা বা পাঞ্জাবিরা হয়তো বাঙালি উদ্গুণী, কিন্তু ইটায় লন্ডন বুকু তারা স্ক্রিনেটে পড়াইতে পারছে, কিন্তু আমরা সাউথের পড়াইতে পারি না ব্রাডফোর্ড। সো আওয়ার অ্যাচিভমেন্ট আছে এগুলা, কিন্তু এখনো নাই, কারণ অ্যাচিভ আমরা একদিকে হলো অন্যদিকে লস্ট করছি। থ্যাংক ইউ আকিব ভাই, আমরা এগুলো সম্বন্ধে থ্যাংক ইউ আপনার কন্ট্রিবিউশন লাগি। এখন আমি জালাল ভাই, we've talked about racism, how it started, what contribution you and the others have made, and how we secured Brick Lane, and quite correctly I think the name Battle of Brick Lane was given, and in fact Alabai have suggested that it should have been a victory of Brick Lane rather than Battle of Brick Lane. I mean Akik bhai. Yeah, Akik bhai, sorry. Okay, yeah. Now, tell me something. Moving away from racism and the street battle, what gave you the motivation and the inspiration, if you like, to get involved in mainstream politics here? Yes. Can I just say two things in English, sure, for the benefit of our younger viewers about the Battle of Brick Lane? Yeah. The Battle of Brick Lane in 1978 mirrors the Battle of Cable Street back in 1936. With the Moses, yes? Against the Mosli yeah, forces, right, the Black Shacks. Sure. Yeah. Then their campaign was against the Jewish community. Right. The Battle of Brick Lane 1978 was a turning point for our community. The younger generation decided that we are going to stay in this country, we are going to fight back against racism, we are going to fight for equality and justice. And that is how in fact, if I remember, the slogan was here to stay, here to fight, or something, wasn't it? Here to stay, here to fight. Black and white united fight. Right. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Right. The other slogan was end police brutality now, because the police force used to be very different then. They used to either sit on the fence or they are thugs or victimize the people who were being attacked by the racists. Yeah. And the turning point came for us following the murders of Altab Ali and Isaac Ali in 1978, and that is why we launched the campaign to ensure that our community was defended
And following on from the success of the Battle of Brick Lane, when the NF were defeated and they were forced to remove their headquarters from Hoxton in Bethnal Green to Welling and Kent, the Home Affairs Select Committee produced a report titled the Home Affairs Select Committee Report on Bangladesh. And that is the report which gave recognition to the plight of the Bengali community in the UK. And importantly, the Federation of Bangladeshi Youth Organizations, the only unity platform which amongst young people, bringing together organizations from all over the UK, gave leadership to submitting evidence along with Tower Hamlets Association for Racial Equality to the Home Affairs Select Committee report. That's THARE, isn't it? There's THARE, isn't it? And it is as a result of this report, the public services became responsive to the needs and aspirations of the Bengali community. The Bangladeshi community, right? Okay. Sorry, now I'll go on to your point, which was about mainstream politics. Mainstream politics, yes. Following on from the Battle of Brick Lane in 1978, progressive trade unionists and a handful of progressive councillors decided that they wanted to recruit young Bengalis, because if you look at the history of migration and political activism in Tower Hamlets, you will see that different migrant communities came and settled here, and then eventually they became custodians of the political system, and they became people who took control of political power at some point. So I was recruited by trade unionist Dan Jones and councillor Jeff White, and that was back in 1978. And since then we decided that the future of our campaign was dependent on our political success in gaining position and power. And that is why the vast majority of the Bengalis joined the Labour Party as their natural home, because Bengalis believed that the Labour Party was the political organization that would provide solution to their problems. But correct me, at that time, even at that time, Labour Party didn't open it. Labour Party membership didn't open up their doors to the community until the Bangladeshi community got together and elected a couple of independent councillors. That's correct. Yes. After that, all the political parties, including the Labour Party, decided to open up their membership to the Bangladeshi community. Am I correct? They did not open up the membership, and that is why I said to you at the outset, a handful of anti-racists and trade unions. So the vast majority of the people in the Labour Party, outside the Labour Party, who are against the Bengalis. Bengalis, right? Okay. They did not want us as members. Can I just add a sentence? One sentence, and that is, before the local election of 1982, there is a growing concern, growing desire within the Bengali community that we want representation, but there in were the town hall, at the town hall, but there are hardly any, enough membership to support a particular candidate. Sure. And I think as a result, community came together, and then they decided to form a political group called PDA, People Democratic Alliance, and this political group put together about 35 candidates. Only one was elected, Muhammad Nurul Haq. And another of our friend, Sayyid Nurul Islam, he just lost by few votes. So that was against this background. The next issue, of course, as Jalal has mentioned, the Labour Party was a closed door. I, along with 27 other people in 1980, we put our membership, to Spitalfield branch of Labour Party, and we are rejected. And then, of course, we went there to occupy the building. Shoaib Chowdhury there are only two members, Ahmed Fakhruddin and Shoaib Chowdhury. So a month later, I think, after their challenge, they realized that they could not really stop it. Jan Mikado then was sitting MP, and so Peter. These people are not our friend. They did not help us. They did not represent. The control is a trade unionist, the local councillor, what's his name? I forgot his name, very high standing councillor,
He lived in fact in Spitalfields. Anyway, Harris. Harris. And So- Annie Albos. and was Annie the other Albos. one. These are the people that they are on this show. Okay, so they control Labour Party machinery. Sure. And I think later they realized they could not really stop They it. could not stop us anymore. And that was the case. That's how Okay, they yeah, opened up. yeah. Okay. Sorry. Akik bhai, you wanted to make a point. My experience, আমার এক্সপিরিয়েন্সটা হতে কি যে আমিও লেবার পার্টির এক মেম্বার আসলাম এই সময় জাহান ভাই নাই মারা গেছেন জানালো তাইনো মেম্বার আসলাম বা কত আমরা স্পিডার বিরো আসলাম ওই সময় আনি আর বস মারা গেছে বাই ইলেকশন আছে তো ফরুদ্দিন আমার মেম্বার করছিল আগে ওইটা ভোটার যাই বলা হয় তো টম্বিও লইটার একটা যাওয়া আছে এখানে যাওয়ার বাদে যেটা দেখলাম যে ফরুদ্দিন যত দেশ শিক্ষিত মানুষ আমি ইংলিশও জানতাম ঠান্ডে খর তুমি ইংলিশ জানো না এটা তুমি নমিনেশন পাইতে না এরপরে আমরা অনুরোধে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়েলফেয়ার থেকে খাড়া করিয়া অনুরোধে কাউন্সিলর আমরা করি বাট আপনি প্রথমে লেবার পার্টির মেম্বার আসলে পরে আপনি লিবারেল পার্টি গেলাম কিলা তো এইখানে দেখলাম যে ইন্ডাস্ট্রি তো বাজার মিটিংয়ে যাওয়ার কথা হইলো যে প্রত্যেকে যদি তারা ফরজনে না দেয় তা আমরা সকল লেবার পার্টিতে বাড়ি যাবো গেছি বাদে অনেক হয়তো পারছেন না অনেকে এই সময় রয়ে গেছেন আর আমি বললাম ভাই আমি আর We need to go on a short break, so we'll continue after the break. Ladies and gentlemen, please don't go anywhere. Stay with us. We'll go on a short break. We'll be back very soon. Thank you.